Hello. Am I audible? Uh, Sir, audible, sir. okay. Okay. ఓకే. స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారండి? క్లాస్ రూమ్‌లో ఉన్నారా? Yes, sir. లేకపోతే Yes, sir. Classes and some of them are connected with projector screens, sir. Here, ఓకే. so you can ఓకే. start your session, sir. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ. Yeah. థాంక్ యూ. Thank you, sir. ఓకే. హలో గైస్. గుడ్. సో, ఈరోజు 2 సెషన్స్ ఉంటాయి. సో, 11-1 ఒకటి, మళ్ళీ 2-4 ఒకటి. సో, 4కి మీకు ఇది ఎండ్ అయిపోతుంది. డే ఎండ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో 4 లోపు కంపల్సరీగా క్లోజ్ చేసేద్దాం ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. సో ఫస్ట్ సెషన్, సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా అయితే మన థర్డ్ ఇయర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్లో 15 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ 15 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్ 1 కంప్లీట్ అయింది, 3 కంప్లీట్ అయింది, 6 కంప్లీట్ అయింది. ఇలా విడివిడిగా ఇండిపెండెంట్ టాపిక్స్, అంటే ఈ టాపిక్ నేర్చుకోవడానికి ఇక వేరే కాన్సెప్ట్ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నవన్నీ కూడా కవర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విల్ గో బై ద సీరియల్ నెంబర్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్, actually even second experiment is not explained. I have prepared the content yesterday, I mean, like for the last class, but we didn't get much time. So I will see, like I think I'll cover this second experiment in the last session, just to keep the flow the same thing. So because now we will be discussing only regression, classification algorithms. So this first and second, like out of 15 experiments, except the first and second, everything is related to some sort of classification or regression. But these experiment 1 and experiment 2, these two are like kind of very old techniques, not even techniques, these are just you know ways to understand the data. But these are like very old ones. So we don't use them any real world applications currently, but still for the sake of theory and for the sake of understanding of basics of machine learning. Actually this is not even machine learning, this is related to AI really, actually. So in very beginning, like 1940s, 1950s, that is when AI started. So that's the
period these one and two experiments are, kind of relatable or mm, usable. Right now, most of the data or the most of the techniques in machine learning are way advanced. Even the whatever we are covering, for example, let's say uh, back propagation should be there somewhere. So the deep learning, yeah, the experiment 7. So right now, like let's say we started with the AI, then slowly data science or data mining started. Within the data science, we started to see machine learning, and in the machine learning, we started to see deep learning. That means the field is growing, with the time. So currently in the industry or in the real world applications, we mostly use deep learning, and the deep learning is based upon the seventh experiment. Uh, the basic principle we won't cover that much detail or in that much scale. Like currently, the models we are using are very big, uh, but the basic, right? Before building the large model, you have to build one neuron. How to build that one neuron in the artificial neural network is based upon this experiment 7. So rest of them are classical, machine learning algorithms. This EM algorithm, naive Bayes algorithm. Last time we discussed naive Bayes algorithm. Regression. This is like using the pandas and matlab for list normal libraries. Bayesian networks, support vector machines, principal component analysis. These are the core of the machine learning. Like only when you understand these concepts, you will be able to do well in deep learning and all that. So whatever the course you are going through, this machine learning lab or machine learning course is a very core course. You should pay attention to each and every concept. So whenever, if you after your college, if you want to become a data scientist, you know different jobs are available, right? Software jobs, within the software, like pure development coding jobs. Other jobs are data science jobs. So if you want to go for data science jobs, so you should actually pay attention to these concepts, machine learning concepts. So let's start with the um, I think, yeah, everyone joined. Go have good number of students in the session as well. We'll start with this fourth experiment. So in the fourth experiment, uh, the aim is to exercise or to solve the real world problems using the following machine learning methods: A, linear regression; B, logistic regression; C, binary classifier. So we will like it's a very big experiment, because within this we have subparts A, B, C, and within C we will have multiple classifiers. Like binary classifier means so many classifiers can be binary classifiers. So this is a very big, assignment or the very big experiment. So we'll go through this. So if I cover this properly, like I will take as much time as possible. Like I'll spend most of the session only on this, because there are multiple parts. But if you understand this fourth experiment, you will be, you will understand this regression here. You will understand KNN here. Uh, you will see um, this is support vector machines. So most of the the rest of the experiments actually depend upon this fourth one. So I'll try to cover theory as well. Most of it is theory only, because coding and all, it is available. If I share this document with you, you'll be able to easily understand the code. I'll write comment for each and every line. Also, that's what I was doing. Let me.
So let's start with experiment 4. I'll go to the bottom. Um, Actually, this notebook that you're seeing, Jupyter notebook, everything will be available to you. I'll share with your, administration or your HOD Srinivas sir garu, all the data sets. All the data sets that I have are available in here. So even these data sets I'll share with you. Either I'll download or download the folder, or I will download, I'll download this, or I'll share the Google Drive link directly. So you can always access this. So for now, concentrate. Just a minute. Uh, yeah, I'll share the Drive link, so you can access this code and theory later on. So for now, concentrate mostly about understanding of the concepts. So let's start with it. So linear regression, logistic regression, and binary classifier. First, let's discuss what is regression versus classification. Um, Basically, what do we do in data science? So we usually get data, and based on the data, we have to predict something, right? So for example, like last time we discussed, in naive bias, we have given some sentences. I hate this movie, or I love this movie. um, Poor acting, the movie story is not great, or the movie has excellent storyline, the fights are good, songs are good, direction is good. So all these are sentences, are the reviews of the data, are the reviews of the movies. Based on the reviews, what do we predict? We predict whether it has positive sentiment or negative sentiment. Sentiment means whether we are talking about something in a negative way or a positive way. When I say the movie is great, then I would say positive or positive sentiment. That means the movie is actually good. I'm talking about something, in a positive way about something. Similarly, poor acting, it means we are talking about something in a negative way. So that is negative sentiment. Here we gave the example is given a set of reviews by the reviewers. If you see, for each and every movie, we'll get reviews, right? So if I give if let's say a movie is released, uh, people started giving reviews in Twitter. Uh, Normal people, like they'll say something in the Twitter about the movie, or they'll say something in websites. So based on that, I have to find out what is the pulse of the public. The public is liking this movie or disliking this movie. So what do we do? We'll take the text data or the tweets that people made about this movie, and then do the sentiment analysis and predict on average whether the movie, how many people are liking this movie, how many people are not liking this movie. So that's what data science means, or usually what we do in this uh, machine learning. So here, if you observe, what I'm predicting is whether something is positive or negative. It is a classification problem. Other kind of problem, let's say, uh, like weather prediction or something. So you will see in your mobile, what is the prediction for the rainfall. I'll take last 1 month data about temperature, rainfall, uh, humidity, these kind of variables related to weather will be available. And based on that, I have to predict for today what will be the temperature, and what will be the, if it rains, uh, what will be the centimeters. We will usually tell it in centimeters. What will be the rainfall in centimeters?
So if you observe here, we are solving the same kind of problem, prediction problem only. But instead of giving some category, we are predicting a number here. In the movies data set or movies example, we are predicting whether something, the review is positive or negative. There, positive and negative are kind of like categories. But here you predict in regression or in this weather data set, you predict the number, whether the temperature is going to be 20 degrees, 25 degrees, 30 degrees. This is the number. There we are predicting the category. So that's the difference between regression and classification. In classification, what do we predict? It is uh, a it is kind of a category. But in regression, we predict a number. So that's what I wrote here as well. So regression, let's talk about regression first. The output variable is a continuous value or a real number. The goal is predicting the relationship between the input features and the continuous output variable. So if I give the temperature for last 50 days, what is the temperature for today? So that is the real number. So that comes under regression problem. Examples are predicting house prices based on features like size, number of bedroom, location, etc. So based on features, we have to predict the housing prices. So the price is a number here. Forecasting the temperature based on the time and weather conditions. So here the temperature is a number. So that's what this whole task is called as regression. Under regression, we have multiple algorithms. Using linear regression, we can do polynomial regression, support vector regression, decision tree regression, neural networks for regression. So to do regression task, there are so many algorithms available. Let's talk about classification now. In classification, the output variable is a discrete label or a category, like yes and no. Assign the input data points to predefined categories or classes. So let's say um, iris data set only, like given petal length, petal width, sepal width. These are numbers. Let's say I gave you one flower or a leaf. Based on the dimensions of the leaf or flower, you have to predict which flower it is. So that is classification algorithm. So you are assigning a category or a class. For example, examples are spam detection. Let's say you are getting mails, right, in your Gmail. Some of them are related to, some of them are just promotions. Uh, so if it is a spam, that is, it is not exactly related to you. It is just some offer from some Flipkart or Amazon. It's what we call it as spam. Spam means it's a mail that you don't want to see usually. It's a noise. So not spam or ham, we call it as ham. Ham is like the mail that is related to you. Let's say your administration or the university sent you some marks list or something. So that is related to you. So whether something is related to you or not, that the emails, we call this as spam detection. So classifying emails are spam or not spam. So that is one classification problem. Image classification. Let's say I give you some image. If it has cat or dog or something, based on the image, you have to identify the class, whether it's a cat, whether it's a dog. Based on the condition, medical condition, we have to identify the disease of the patient. So that is also coming under classification. For classification, we have uh, logistic regression, decision trees for classification, random forests, support vector machines, neural networks for classification. So again, like remember this, or if you are not paying attention, just for 1 minute at least, pay attention here that logistic regression is not a regression problem. It is a classification problem or the classification algorithm. Even though in this name, in the name, there is word regression,
But logistic regression is not actually a regression algorithm. It is a classification algorithm. The reason we call this, or we use the word regression in the name, is because it is actually inspired from linear regression. Yeah. You have to, pay attention to this, or, remember this. Logistic regression is not actually a regression algorithm. It is actually classification algorithm. Uh, Actually, linear regression, which is this, a linear regression algorithm. Logistic regression is an application or the, extension of linear regression. So that's how we got the name regression, because it started like way earlier. People just called it as linear logistic regression, but in fact, it is actually a classification algorithm. So in classification, we discussed ID3 algorithm or decision tree algorithm. That is here, random forest, support vector, neural networks, even KNN classification. We discussed KNN classification also sometime. KNN classifier. So these are all classification algorithms. The basic difference between these two is output type. Regression predicts continuous output. Classification predicts categorical output. Continuous output means this, let's say temperature only. It can be, varying from 0 to 100 or something, right? It has a range. It can predict 15, it can predict 16, 17, 20, 25, any number. But categorical output, there are fixed number of categories like positive, negative, spam or ham, cat, dog, horse, elephant. So these kind of categories, we will predict only in those categories. Goal is to model the relationship between the input features and a continuous target variable. Here the goal is assign input data points to predefined categories. Output interpretation is output is a quantity, and predictions can be interpreted as numerical values. In classification, the output is a class label, and the predictions are interpreted as belonging to some specific category. In evaluation metrics, because regression has number in the output variable, common metrics include mean squared error, mean absolute error. For classification, usual metrics, evaluation metrics are accuracy, precision, recall, F1 score, area under curve, all this. What is evaluation metric? First of all, evaluation metric is like, okay, you built a model on some data, but you need to know how good or bad the model is, right? So that is how we, using the evaluation metrics, we will say, okay, let's say classification only we will discuss first. Let's say there are 100 records or like 1,000 records, let's say. In the 1,000 records, uh, let's say you are doing the task of sentiment analysis only. In the sentiment analysis,
లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ చేయమన్నారు. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్, రెండు చేద్దాం. సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేద్దాం, మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేద్దాం దీని మీద. సో సేల్స్ ప్రొడిక్షన్ యూజింగ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. The aim is to build a model which predicts sales based on the money spent on the different platforms such as TV, radio, and newspaper for marketing. సో ఒక అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ ఉంది. ఆ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత మనీ స్పెండ్ చేసింది, రేడియోలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత మనీ స్పెండ్ చేసింది, న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత మనీ స్పెండ్ చేసింది, ఇలాంటి డేటా ఇస్తే. జస్ట్ మినిట్. జస్ట్ మినిట్ గైస్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ గురించి ఒక కంపెనీ డిఫరెంట్ ఛానల్స్, టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్, ఇలా ఎంత మనీ స్పెండ్ చేస్తుంది, ఆ చేసిన మనీ బట్టి ఎంత సేల్స్ ఉన్నాయి అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయడం అనమాట. సో బేసిక్గా ఇది నాకు అర్థమైంది అంటే ఈ డేటా. సో నేను నెక్స్ట్ అసలు దేని మీద ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేయాలి, టీవీ మీద లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ మీద లేకపోతే ఇంకొక ఛానల్ మీద, దేని మీద ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేస్తే నాకు ఎక్కువ సేల్స్ వస్తాయి, ఇలాగా ఆ, ఒక ఇన్సైట్ వస్తుంది కదా. సో అదే రియల్ వరల్డ్ లో యూజువల్గా చేసేది అదే అనమాట. మీకు సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్, ఐ మీన్ ఫేస్బుక్లో కానీ లేకపోతే ట్విట్టర్లో కానీ ఇలా యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. And immediately you will see all the related recommendations.
wherever you go in that websites, you will see about that product. So yeah, basic, but this is not that complex. It's very simple data set. So I gave you the link as well, whichever explains this, whole data set, and then concepts as well. If you ever want to learn more about this, you can follow the link. Mostly I covered everything here, so which is unnecessary I removed it. So first let's talk about this importing libraries. So pandas, numpy, ఇది తెలుసు. pandas ఎందుకు డేటా ఫ్రేమ్ రీడ్ చేసుకోవడానికి, numpy ఎందుకు అరేస్ ఆర్ ఏదైనా డేటా తోటి మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే, ఆపరేషన్స్ ప్లస్లు మైనస్లు ఇంకొక ఆపరేషన్ ఏదైనా చేయాలంటే numpy వాడతాం. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, సీబోర్న్, ఈ రెండు కూడా మనం డేటాని ప్లాట్ చేయడానికి వాడతాం. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ బేసిక్, కొంచెం సీబోర్న్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్, కొంచెం బెటర్ ఏమంటారు ఫీచర్స్ వస్తాయి. బట్ బోత్ ఆర్ ఫర్ ప్లాటింగ్ ఓన్లీ. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ ద డేటా సెట్. సో నేను డేటా సెట్ సిఎస్వి పాత్ ఇస్తున్నాను, దాన్ని రీడ్ చేస్తున్నా ఒక డేటా ఫ్రేమ్లోకి, డేటా సెట్లోకి, వేరియబుల్లోకి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఈ పాత్, గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంది కాబట్టి నేను గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ ఇచ్చా. మీరు లోకల్గా రన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ లోకల్గా ఉన్న ఫైల్ ఇవ్వండి. లేదు అంటే గూగుల్ డ్రైవ్లోనే చేస్తున్నారు అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఐకాన్లోకి వెళ్ళి ఒక బ్రౌజ్ చేసుకుంటూ నీ ఫైల్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి కాపీ పాత్ అని కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఏమంటారు, ఆ కాపీ పాత్రలోకి యాక్చువల్ కంటెంట్ డ్రైవ్, అందులో మై డ్రైవ్, ఇంకా అక్కడ నుంచి మీ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, డేటా సెట్ రీడ్ చేసాం. డేటా సెట్ ఎలా ఉందో చూడండి. సో ఇది టీవీ, ఇది రేడియోకి సంబంధించిన, ఇది న్యూస్ పేపర్కి సంబంధించింది. టీవీ మీద ఇంత మనీ స్పెండ్ చేసాం, రేడియో మీద ఇంత మనీ స్పెండ్ చేసాం, న్యూస్ పేపర్ మీద ఇంత మనీ స్పెండ్ చేసాం. అప్పుడు సేల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సేమ్ అలానే ఇది డేటా సెట్. ఫస్ట్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేద్దాం. సో స్టెప్స్ ఇవి. మనం ఏదైనా మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం రన్ చేయాలి అంటే ముందు చేయాల్సింది ఈ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. డేటా సెట్ ఏంటి, 200 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా 1 2 3 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 0 to 4 కనపడుతుంది కదా, మనం ఎందుకంటే హెడ్ పెట్టాం కాబట్టి అలా ఉంది. డేటా సెట్ ఒకటే ప్రింట్ చేస్తే మీకు 200 రోస్ ఉన్నాయి, 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అది డేటా సెట్. ఫస్ట్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేయాలి. మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 45.9 ఉంది కదా, అది మిస్ అవ్వచ్చు. అది మిస్ అయిపోయి జస్ట్ ఎంటీ ఉండొచ్చు. అలాంటి ఎంటీ సెల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేయడమే డేటా సెట్ ఈజ్ ఎన్ఏ. ఎన్ఏ అంటే నాట్ ఎ నెంబర్ అని కానీ, నల్ వాల్యూ అని కానీ. సో నల్ వాల్యూలు కానీ ఏదైనా ఎక్కడన్నా ఉంటే ఎన్ని ఉంటాయి అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఫార్చునేట్లీ మనకి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఏం లేవు. టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపరు, సేల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే వాటిని ఏం చేయాలి, ఎయిదర్ మనం రోనే తీసేయాలి అసలు కంప్లీట్గా, లేదు అంటే ఆ కాలంలో మిస్ అవ్వకుండా కొంచెం డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ డేటా యావరేజ్ తీసుకొని ఆ యావరేజ్ని ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. సో ఇలా అనమాట. ఇన్ కేస్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే అలా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఫర్ నౌ ఇన్ అవర్ డేటా దెర్ ఇస్ నో మిస్సింగ్ వాల్యూ. ఏమన్నా డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయా, సో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయాలి మనం. సో దానికి ఫంక్షన్ ఇది, డేటా సెట్ డూప్లికేటెడ్ డాట్ ఎనీ అని కొడితే ఫాల్స్ వచ్చింది. సో మనకి డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఏమి లేవు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం బేసిక్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసాం. ఇప్పుడు ప్లాట్ చేద్దాం.
అంటే అసలు సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ప్లాట్ చేయాలి. సో ఓవరాల్గా మీరు చూస్తే నార్మల్ కర్వ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ అరౌండ్ 15 ఉన్నాయి, స్లోగా 0కి 25కి, అంటే సమ్ 0కి 25కి రేంజ్లో మనకి సేల్స్ ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా ప్లాట్ ఇది అనమాట. మనకి నార్మల్ కర్వ్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్. నార్మల్ కర్వ్ అంటే ఏముంది, బెల్ కర్వ్ అనే కదా. సో అదొకటి. ఇండివిజువల్గా హౌస్ సేల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అదర్ వేరియబుల్స్. మనకి టీవీలో చేసిన మనీ స్పెండ్ చేసాం, రేడియో మీద మనీ స్పెండ్ చేసాం, న్యూస్ పేపర్ మీద మనీ స్పెండ్ చేసాం కదా. ఇవి కామన్గా కలిపి సేల్స్ వచ్చినాయి. కానీ ఇండివిజువల్గా టీవీ అంటే టీవీ మీద మనీ, టీవీకి సేల్స్కి రిలేషన్ ఏంటి, రేడియో మీద స్పెండ్ చేసిన మనీకి సేల్స్కి రిలేషన్ ఏంటి, న్యూస్ పేపర్ మీద స్పెండ్ చేసిన మనీకి సేల్స్కి రిలేషన్ ఏంటి, అది ప్లాట్ చేసాం అనమాట. ఇక్కడ ఎలా ప్లాట్ చేసాం, డేటా సెట్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్, ఇది ఎక్స్ డేటా, వై డేటా, హైట్, ఆస్పెక్ట్, కైండ్, స్కాటర్ అని పెట్టాం. ప్లాట్, పెయిర్ ప్లాట్ అంటే దీనికి ఇవి మనం ఎక్స్ వేరియబుల్స్ అన్నీ ఒక చాట్ ఇచ్చాం, వై వేరియబుల్స్ అన్నీ ఒక చాట్ ఇచ్చాం. సో పెయిర్ ప్లాట్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ హౌ డేటా లుక్స్. టీవీ, ఇది టీవీకి సంబంధించింది. సేల్స్, రేడియో సేల్స్, న్యూస్ పేపరు సేల్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టీవీ మీద, ఇక్కడ చూడండి, టీవీ మీద తక్కువ మనీ స్పెండ్ చేస్తే సేల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. అలా స్లోగా టీవీ మీద మనీ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తూ వెళ్తే సేల్స్ కూడా పెరిగినాయి. సేమ్ అలానే రేడియో కొంచెం, అంటే అంత రిలేషన్షిప్ లేదు, ఇక్కడైతే మంచి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది టీవీకి సేల్స్కి. టీవీ మీద ఇలాగ ఎక్స్ యాక్సిస్ చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే వై యాక్సిస్ కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే వై వాల్యూ కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. సో దీన్నే మన స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది డేటాలో అని చెప్తాం. కానీ రేడియోలో ఏంటి, అంత స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఏం లేదు. ఎక్స్ పెరుగుతుంది, 0 to 50 పెరుగుతుంటే వై వాల్యూ పెరగట్లే అంతగా. ఓవరాల్గా పెరుగుతుంది కానీ అంత క్లియర్గా పెరగట్లే. సేమ్ న్యూస్ పేపర్ మీద కూడా అంతే. న్యూస్ పేపర్ మీద ఇంకా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి, ఇదేంటి 10 దగ్గర ఉంది. 10 రూపీస్ స్పెండ్ చేసినప్పుడు నాకు సేల్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ వై యాక్సిస్ మీద సేల్స్ ఉంది. 10 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తే నాకు 2 రూపీస్ 2 సేల్స్ అయినాయి, అట్ ద సేమ్ టైం 25 సేల్స్ అయినాయి. సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే న్యూస్ పేపర్ మీద మనీ ఎంత స్పెండ్ చేసాము అనేది సేల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ అలానే రివర్స్, రేడియో మీద ఎంత మనీ స్పెండ్ చేసాం అనేది సేల్స్కి పెద్ద రిలేషన్ లేదు, కానీ టీవీకి సేల్స్కి రిలేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 50 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తే ఆన్ యావరేజ్గా 10 సేల్స్ వచ్చినాయి. కానీ 250 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తే ఆన్ యావరేజ్గా 20 సేల్స్, ఆ 25 సేల్స్ వచ్చినాయి. అంటే మనీ పెంచే కొంది ఆర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వాల్యూ పెరిగే కొంది వై యాక్సిస్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇది రిలేషన్షిప్ మనకి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట డేటా చూస్తే. కానీ ఇది మనం చూసాం, కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం దాని అంతా అది నేర్చుకోవాలి కదా ఇదంతా. సో దానికే లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. కంక్లూషన్ ఇస్ టీవీ ఈ స్ట్రాంగ్లీ పాజిటివ్లీ లీనియర్లీ కోరిలేటెడ్ విత్ ద టార్గెట్ వేరియబుల్, బట్ the newspaper features are seems to be uncorrelated. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రిలేషన్షిప్ చెప్పాం కదా, ఇది స్ట్రాంగ్గా రిలేటెడ్ అయ్యింది, టీవీ అను సేల్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా రిలేట్ అయ్యాయి ఉన్నాయి అన్నాం, న్యూస్ పేపరు సేల్స్ స్ట్రాంగ్గా రిలేట్ అవ్వలేదు అని చెప్తున్నాం. కానీ అది మ్యాథమెటికల్గా ఎలా చెప్తామంటే కోరిలేషన్ అనేది కనుక్కుంటాం అనమాట. సో ఎక్స్ పెరుగుతుంటే వై పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది క్యాల్కులేట్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్లాట్ పెట్టాం. సో టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపరు సేల్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కనపడుతుంది. సేమ్ అలానే వై యాక్సిస్ మీద కూడా కనపడుతుంది. సేల్స్, న్యూస్ పేపరు, టీవీ,
రేడియో ఇవన్నీ. సో ప్రతి 2 వేరియబుల్స్కి మనం కోరిలేషన్ కనుక్కుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే డయాగ్నల్ ఉంది కదా, డయాగ్నల్లో అన్ని వాల్యూస్ 1 ఉన్నాయి. సో టీవీ 1 ఉంటుంది, రేడియో 1 ఉంటుంది, న్యూస్ పేపరు 1 ఉంటుంది, సేల్స్ 1 ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం సేమ్ వేరియబుల్ మీద రిలేషన్ ఏం చెప్తాం, స్ట్రాంగ్గానే ఉంది చెప్తాం. ఎందుకని టీవీ పెరిగితే టీవీ పెరిగినట్టే కదా, రెండింటిని సేమ్ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు టీవీ సేల్స్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు 0.9 వచ్చింది. రేడియో సేల్స్ కింద అంటే లాస్ట్ బార్ ఉంది చూడండి, లాస్ట్ రో 0.9, 0.35, 0.16 సేల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సేల్స్ తీసేయండి, టీవీకి సేల్స్కి కోరిలేషన్ 0.9 వచ్చింది, రేడియోకి సేల్స్కి 0.35 వచ్చింది, న్యూస్ పేపర్కి సేల్స్కి 0.16 వచ్చింది. సో క్లోజ్ టు 1 ఉంటే మంచి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.9 అనేది క్లోజ్ టు 1 ఉంది, సో టీవీకి సేల్స్కి మంచి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. కానీ సేల్స్కి రేడియోకి 0.35 రిలేషన్షిప్ ఉంది, కానీ అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. అదే ఇక్కడ చూసాం అనమాట, పెరుగుతుంది. ఇక్కడ రేడియో మీద మనీ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తే ఇక్కడ పెరిగింది కూడా మీ ఈ ఏరియాలో చూస్తే, కానీ అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. న్యూస్ పేపర్తో అయితే అసలు రిలేషనే లేదన్నట్టు వచ్చింది, 0.16 వెరీ స్మాల్ వాల్యూ, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 0. సో న్యూస్ పేపర్కి సేల్స్కి రిలేషన్ లేదు. సో అదే ఇదనమాట, సేల్స్ వర్సెస్ న్యూస్ పేపర్. సో మనం ఏదైతే చూసామో దాన్ని నెంబర్లో చెప్పగలగడమే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ కోరిలేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఈ కోరిలేషన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఇదంతా ప్లాట్ చేయగలం. సో అంటే ఇక మనకి డీటెయిల్స్ ప్రతిదానికి డీటెయిల్డ్గా ఫార్ములా కనుక్కోవడం, ఫార్ములా డిస్కస్ చేయడం కష్టం క్లాస్లో. కానీ ఓవరాల్గా మీకు ఓవర్ వ్యూ వస్తే చాలు. కోరిలేషన్ కూడా ఫార్ములా మనం ఎలా ఏంటి అనేది కూడా ఉంటుంది, మీరు వెళ్ళి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి కోరిలేషన్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అనేది. అది సో బేసిక్గా డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మోడల్ బిల్డింగ్కి వద్దాం. మోడల్ బిల్డింగ్లో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ టూల్ ఫర్ ప్రెడిక్టింగ్. సో రెండు చేయాలి, సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేయాలి, మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేయాలి. ఇక్కడ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం, ఒక ఎక్స్ ఇస్తే వై వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ ఎక్స్లు ఇస్తే వై వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో అదే మళ్ళీ రాశాను ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ప్రతిదానికి కోడ్ ఏం రాయట్లేదు, స్క్రాచ్ నుంచి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా లైబ్రరీస్ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి పైథాన్లో మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మెషిన్ లెర్నింగ్కి. యూనో ప్రతిసారి ఇప్పుడు లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఉంది, ప్రతిసారి సేమ్ కోడ్. నేనేమి ఏమంటారు రియల్ వరల్డ్లో ఆర్ కంపెనీలో కూర్చొని ఆ, ప్రతిసారి లీనియర్ రిగ్రెషన్ ప్రింట్ చేయాల్సిన ప్రతిసారి నేను ఆ, దాని కోడ్ రాసుకుంటూ కూర్చోలేను కదా. ఎందుకంటే అది రిపీటెడ్ పని. సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే పైథాన్లో మనకి లైబ్రరీస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. జస్ట్ ఎ మినిట్ గైస్, ఐ కనెక్ట్ అగైన్.
యా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేయాలి, మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా. సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో సారీ, ప్రతిసారి నేను కోడ్ రాయడం కష్టం. సో అందుకని పైథాన్ కమ్యూనిటీ, అంటే పైథాన్ క్రియేట్ చేసింది ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట. ఏదో ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేయలేదు పైథాన్ని. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, డెవలపర్స్, ఇండివిజువల్గా ఎటువంటిది యూనో ఒక కంపెనీలో కాకుండా, శాలరీ లాగా కాకుండా, సపరేట్గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి క్రియేట్ చేశారు పైథాన్ని. ఓపెన్ సోర్స్ అంటాం. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏదైనా చేసింది అవైలబుల్ టు ఎవ్రీ పబ్లిక్ ఫర్ ఫ్రీ. మనం అందరం పైథాన్ ఫ్రీగానే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా, సి కానీ C++ కానీ. కానీ కొన్ని ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఆర్ ఉందంటే అది ఫ్రీ కాదు. అందరూ దానికంటూ సపరేట్గా మ్యాట్లిబ్, సారీ, ఇంకొకటి ఏదో ఉంటుంది, మ్యాథ్ వర్క్స్. మ్యాథ్ వర్క్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది, అందులో మ్యాట్ ప్లాట్కి సంబంధించింది ఆ, అవి ఉంటాయి. వాటికి సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి, మనీ పెట్టి సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ కొనుక్కొని యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు అసలు మెషిన్ లెర్నింగ్లో పైథాన్ అందుకే ఫేమస్ అయిపోయింది అనమాట. పబ్లిక్గా అవైలబుల్ ఉండేవి ఆ, చాలా లైబ్రరీస్, మెషిన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉంటున్నాయి. సో ఎస్కే లెర్న్ అనేది ఆర్ సైకిట్ లెర్న్ అంటున్నాను అనమాట. ఇక్కడ మీకు కాపీ పేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు ఒకటి ఓపెన్ చేసి పెట్టా కదా, ఇది సైకిట్ లెర్న్ అంటాం. సో ఇది మీకు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఎస్కేఎల్ఎన్ మోడల్ సెలెక్షన్, ఎస్కేఎల్ఎన్ లీనియర్ మోడల్, రిగ్రెషన్, ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్, ఇవన్నీ కూడా లైబ్రరీస్ అవుతాయి. లైబ్రరీ ఈ ఎస్కేఎల్ఎన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇన్ పైథాన్, సింపుల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ టూల్ ఫర్ ప్రిడిక్టింగ్ డేటా అనాలిసిస్, accessible to everybody and reusable in various contexts, built on NumPy, SciPy, Matplotlib, open source, commercially useful. So this is a ప్యాకేజ్. సో ఫ్రీగా అందరికీ అవైలబుల్ ఉన్న ప్యాకేజీ. ఇందులో క్లాసిఫికేషన్కి సంబంధించినవి, రిగ్రెషన్కి సంబంధించినవి, క్లస్టరింగ్కి సంబంధించినవి, ఇలా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి, డైమెన్షనల్ డిడక్షన్, మోడల్ సెలెక్షన్, ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ఇలా అన్నిటికీ సంబంధించిన అల్గారిథమ్స్కి కోడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈజీగా, ఓపెన్ సోర్స్. మీరు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. మనం సపరేట్గా లీనియర్ రిగ్రెషన్కి కోడ్ ఏం రాయక్కర్లా. ఇక్కడ నుంచి, అంటే స్క్రాచ్ నుంచి, మామూలుగా స్క్రాచ్ నుంచి రాయడం అంటే ఏంటి, ఈ ఎం y=mx+c అన్నాం, ఎం వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి, సి వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి అనే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా. దానికి గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అని, మెయిన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్స్ అని, అవని ఇవని ఒక పెద్ద లాంగ్ ప్రొసీజర్, మ్యాథమెటికల్ ఆర్ స్టాటిస్టికల్ అల్గారిథం ఉంటుంది లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే. లీనియర్ రిగ్రెషన్ అల్గారిథం అనమాట. ఇప్పుడు ఇదంతా కనపడుతుంది కదా, ఇది యాక్చువల్ అల్గారిథం. అసిమెట్రిక్ లాస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఆర్ నార్మల్ రిగ్రెషన్ చూద్దాం. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇది ప్రొసీజర్. ఇదంతా ఇక్కడ మీరు ఈ ఇమేజ్లో చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా కూడా కోడ్ రాయాలి. కానీ మనం రాసే పని లేకుండా లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఇందులో ఆల్రెడీ రాసి ఉంటుంది, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఒకే లీనియర్ రిగ్రెషన్ వాడాలని ఫిక్స్ అయ్యారు, సైకిట్ లెర్న్లోకి వెళ్ళి
ఆర్ డైరెక్ట్గా కాపీ పేస్ట్ కొట్టేసి మీరు ఏదన్నా ఫంక్షన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఇందులో చూడండి. సో ఈ లీనియర్ స్కేలెన్ డాట్ లీనియర్ మోడల్ అండర్ స్కోర్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని చెప్పేసి అని ఉంది కదా. సో ఆ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. ఇందులో ఫిట్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి ఉంది కదా, ఆ సిని ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలా వద్దా, ఇవన్నీ పారామీటర్స్ అనమాట. ఇక్కడ స్టార్ అంటే మనకి డేటా ఇవ్వడం, ఎన్ జాబ్స్, పాజిటివ్, కోఎఫిషియంట్స్, ర్యాంక్, సింగులర్ అరే, ఇవన్నీ కూడా ఆ రిగ్రెషన్లోకి వెళ్ళే పారామీటర్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, అసలు ఎలా వాడుకోవాలి ఇదంతా అని చెప్పేసి. మీకు ఒక శాంపిల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తారు. ఇంపోర్ట్ నంపై ఒక ఇదిలా ఈ నంపై డేటా మీద ఇలాగా యూనో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. మెథడ్స్ ఏమున్నాయి. సో మనం ఆ, ఏమన్నాం, టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 2 ఫేజులు ఉంటాయి అని చెప్పేసి అన్నాం కదా. టెస్ట్కి ఏ మెథడ్ వాడాలి, ట్రైన్కి ఏ మెథడ్లు వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మనకి. ఇక్కడ ఫిట్ అని ఉంది కదా, ఫిట్ అంటే ఫిట్ లీనియర్ మోడల్. సో టెస్టింగ్ ఎప్పుడు సారీ ట్రైనింగ్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఫిట్ అనే మోడల్ మెథడ్ వాడతాం. టెస్టింగ్కి ఎప్పుడైనా కానీ ప్రిడిక్ట్ అనే మెథడ్ వాడతాం. ఇక్కడ ప్రిడిక్ట్ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ ట్రైనింగ్ మీరు చూస్తే అర్థమైపోద్ది. ఫిట్లో ట్రైనింగ్లో ఏం చేస్తాం, బోత్ ఎక్స్ వైని పంపుతాం కదా ఇన్పుట్గా. సో అదే ఇక్కడ ఎక్స్ వై రెండు ఉన్నాయి ఇన్పుట్లో, ఎక్స్ వై రెండు పంపుతున్నాం. అదే ప్రిడిక్ట్లో ఏంటి, మొత్తం ఎక్స్ మాత్రమే పంపుతాం. ఇక్కడ ఇది, ఇక్కడ ఇది. సో అదనమాట. సో మీరు ఇప్పుడు మీ ల్యాబ్లో మోస్ట్లీ ఇదే వాడతారు. కొన్నిటికి సింపుల్ ఆటలకి లేకపోతే కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు కోడ్ రాస్తారు. మిగిలిన టైంలో మోస్ట్లీ ఈ ఎస్కేలెన్ ఉంది కదా, సైకిట్ లెర్న్ అని, ఆ సైకిట్ లెర్న్ నుంచే తీసుకుంటారనమాట కోడ్ అనేది. సో మీరు అసలు ఎలా వాడాలి అనేది మీకు రావాలి అంటే ఈ ఇలాగ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు లింక్ డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళిపోద్ది. మీరు దాన్ని అసలు ఎలా వాడాలనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యా, సో ఇది లీనియర్ రిగ్రెషన్ మెట్రిక్స్, ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ అన్నాం కదా అది. ఇక్కడ టెస్ట్ టు ట్రైన్ స్ప్లిట్ ఉంది. సో అది ఎలాగో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు సింగిల్ దానికి ఏంటి అంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్లో, సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్లో ఒక ఎక్స్కి వైని ప్రెడిక్ట్ చేయాలన్నాను కదా. సో ఇప్పుడు టీవీ మాత్రమే తీసుకుందాం ఎక్స్గా, వైగా సేల్స్ ఆబ్వియస్గా. సో ఫస్ట్ డేటాని 70-30 రేషియోలో స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. సో దానికి ట్రైన్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ స్ప్లిట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అవైలబుల్ ఉంది. దానికి ఇచ్చేస్తే అదే స్ప్లిట్ చేసేస్తుంది. ఎక్స్ వైని ఇస్తే ఎక్స్ ట్రైన్ డేటా, ఎక్స్ టెస్ట్ డేటా, వై ట్రైన్ డేటా, వై టెస్ట్ డేటా, ఇలా 4 ఇస్తుంది. 4గిట్లో టెస్ట్కి సంబంధించినవి, ట్రైన్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి. ఎక్స్ అంటే ఇన్పుట్, వై అంటే అవుట్పుట్. ఆ ఎక్స్ ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా లీనియర్ రిగ్రెషన్. దానికి ఒక క్లాసిఫైయర్ ఎస్ఎల్ఆర్ అనేది క్లాస్ కాల్ చేస్తే మనకి ఎస్ఎల్ఆర్ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అసైన్ అయిపోతుంది. వచ్చిన దాని మీద ఫిట్ అని పెడితే ఫర్ ట్రైనింగ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫైయర్ ఆర్ రిగ్రెషన్. సో ఇక్కడ ఫిట్ అని కొడితే ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్సెప్ట్, కోఎఫిషియన్స్ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి అని. m ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది. సో m వాల్యూ, ఇది m వాల్యూ, ఇది b వాల్యూ ఆర్
సి వాల్యూ ఆర్ సి వాల్యూ బి అనే పెడదాం, నాకు కన్ఫ్యూషన్. y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి కదా. సో అందులో ఎంకి సికి వాల్యూస్ కనుక్కోవడం, ఫిట్టింగ్ ద లైన్ అంటే ఎం వాల్యూ సి వాల్యూ కనుక్కోవడమే కదా. సో అదే ట్రైనింగ్ అయిపోయింది. సో రిగ్రెషన్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇది. సో ఎక్స్ ఏంటి, టీవీ, అది 0.054 వచ్చింది కోషంట్ వాల్యూ. y ఈక్వల్ టు ఇక సి వచ్చేటప్పటికి 6.948 వచ్చింది. సో నీకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూడండి, 0 to 300కి ఇచ్చి ఆ వాల్యూస్ని లైన్ ఈక్వేషన్ పెడితే మీకు కరెక్ట్గా డేటా నుంచి వెళ్తుంది అది. సో ఇదే లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనమాట. సో వచ్చేసింది. మనం ఇప్పుడు ప్రిడిక్ట్ చేయడం, టెస్ట్ డేటాకి ప్రిడిక్ట్ చేసాం, ట్రైన్ డేటాకి ప్రిడిక్ట్ చేసాం. వచ్చాక ఇవన్నీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు డిఫరెన్స్లు, యాక్చువల్ వాల్యూ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, హౌ మోడల్ హౌ మచ్ ఆర్ హౌ వెల్ ఏ మోడల్ ఈజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇదనమాట యాక్చువల్ వాల్యూ, ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యాక్చువల్ వాల్యూ 6.6 ఉంది, ప్రిడిక్ట్ చేసింది 7.3. యాక్చువల్ వాల్యూ 20.7 ఉంది, ఇక్కడ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసింది 20. ఇలా ప్రతి రికార్డుకి యాక్చువల్ వాల్యూ 11 ఉంది, ప్రిడిక్ట్ చేసింది 10 ఉంది. సో ఇలా మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ మీద యాక్యురసీ స్కోర్ కనుక్కోవడమే ఇదనమాట, ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటాం. ఆర్ స్క్వేర్డ్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం, అది 80% ఉంది. అండ్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి కదా. అది ఎంఎస్సి ఎర్రర్ అని అనుకున్నాం కదా, హౌ వెల్ ద మోడల్ ఈజ్ అని చెప్పడానికి ఇది వాడతాం. మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రరు, మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రరు, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ, ఇవన్నీ కూడా, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి చెప్తాయి హౌ వెల్ ద మోడల్ ఈజ్ అని. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ అయిపోయింది, సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ట్రైన్ చేసాం. ఎలా చేసాం, డాట్ ఫిట్ అనే మెథడ్ వాడి. నెక్స్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేసాం, ఎలాగా టెస్ట్ సెట్ మీద ప్రిడిక్ట్ చేసాం. దానికి ఎస్ఎల్ఆర్ డాట్ ప్రిడిక్ట్, అక్కడ డాట్ ప్రిడిక్ట్ అనే మెథడ్ వాడి సేమ్ ఒకసారి మనం ప్రిడిక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూస్కి యాక్చువల్ వాల్యూస్కి డిఫరెన్స్ కనుక్కొని మనం ఆ మోడల్ ఎంత బాగుంది అనేది చెప్పడానికి ఇక్కడ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రరు, మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రరు, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అన్నీ కూడా ప్రింట్ చేసాం. సో ఇది సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్లో ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు మల్టిపుల్ ఎక్స్ వాల్యూలు పంపాలి. మనకి డేటా సెట్లో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్ ఉన్నాయి. సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్లో టీవీ మాత్రం యూజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్లో 3 యూజ్ చేసుకున్నాం. సో ఎక్స్ వాల్యూ టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్ 3 ఉన్నాయి. వై వాల్యూ ఓన్లీ సేల్స్ ఉంది. సో సేమ్ ఇంతకుముందు చేసిన ప్రొసీజరే, ట్రైన్, టెస్ట్, స్ప్లిట్ చేయడం. అంటే నీకు ఒక 100 రికార్డ్స్ ఇస్తే అందులో 70 రికార్డ్స్ ఏమో ట్రైనింగ్కి, 30 రికార్డ్స్ ఏమో టెస్టింగ్కి. ఇలా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంఎల్ఆర్ అన్నాం, మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని. అది పెట్టాం ఇక్కడ, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. డాట్ ఫిట్ అనే మెథడ్ వాడాం. మళ్ళీ డాట్ ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చినాయి, టీవీకి సంబంధించిన ఇంటర్సెప్ట్ ఇది.
సారీ టీవీకి సంబంధించిన B1 B2 B3 అంటున్నాం కదా, ఇది B1, ఇది B2, ఇది B3, మళ్ళీ ఇది ఇంటర్సెప్ట్ B0 వాల్యూ. సో ట్రైన్ చేసాము, మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. తర్వాత ప్రిడిక్ట్ చేయాలి, డాట్ ప్రిడిక్ట్ మెథడ్ వాడి టెస్ట్ డేటా మీద ప్రిడిక్ట్ చేస్తాము. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఫైనల్గా వచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు 6.6 యాక్చువల్ వాల్యూ 9.3 ప్రిడిక్ట్ చేసాం, 20.7, 20.96 ఇలా. ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి నార్మల్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటి కనుక్కోవడం. సేమ్ ఆర్ స్క్వేర్డ్, మీన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రరు, మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రరు, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రరు, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రింట్ చేసాం ఇక్కడ. ఇది వచ్చేసింది మనకి. సో ఇప్పుడు రిగ్రెషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్, రిగ్రెషన్